Fishes are the first jawed vertebrates. That means jaws are first present in these animals. Because of this reason, these are included under the Gnathostomata, superclass Gnathostomata. Here, this kind of fishes are completely aquatic and they are gill breathing animals. So they are evolved from the jawless fishes, which are namely ostracoderms. So actually, this kind of fishes are extinct, and here from the ostracoderms, that means jawless fishes, the jawed fishes are originated. Jawed fishes are originated. This kind of phenomenon is seen in a period that is Silurian period. Silurian period. The fishes are originated in a Silurian period and they are highly flourished in a Devonian period. So Devonian period లో ఇవి బాగా అభివృద్ధి చెందడం అనేది జరిగింది. సో అందుకనే డివోనియన్ పీరియడ్ ఏమంటారంటే గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్. So golden age of fishes. Here the fishes are most diverse and the largest vertebrate group. And the study of these fishes is called ichthyology. So in these fishes, the smallest fish is Pedocipris progenetica, that is about 7.9 mm in length, whereas the largest fish is Rhinodon typhus, which is commonly called as a whale shark. Okay, and here the fishes in that the general characters coming to that, the fishes are poikilothermic animals. Poikilothermic animals means cold-blooded animals. Cold-blooded animals. That means here the body temperature can change with the surrounding environmental temperature. If the surrounding temperature is changing, then body temperature is also changing. So in such a kind of animals are called as poikilotherms, are cold-blooded animals. Here in these animals, in fishes, the body is streamlined and differentiated into head, trunk, and tail. There are three parts are present: head, trunk, tail. Here in this case, neck is absent. Neck is absent. Okay, and here the skeleton is of basically divided into two types in fishes. The first one is exoskeleton. So exoskeleton bahya asthipanja and endoskeleton antara asthipanja అని చెప్తాం. The exoskeleton is made up of mesodermal scales, because the scales are derived from the mesoderm. మధ్యస్థోచం నుంచి వచ్చినటువంటి పొలుసుల చేత కప్పబడి ఉంటారు. అలాగే బోనీ ప్లేట్స్ కూడా ఉంటాయి. Bony plates. In some kind of fishes, completely the body is covered with bony plates. For suppose ostracoderms. Ostracoderms are heavily armored fishes because their body is completely covered with scales. Sorry, platelets, not scales. In this way, the fish's body is covered with the mesodermal scales or bony plates that they constitute the exoskeleton. Whereas in endoskeleton, the skeleton is made up of either cartilage or bone. So here in this case, the skull of the fishes is monocondylic. Monocondylic means only one condyle. One condyle is present. The swollen part which is attached to the vertebral column. The condyle is connecting to the vertebral column, backbone. Backbone ki attach అయ్యేటువంటి పార్ట్ ఇదే. సో ఒకటే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న నిర్మాణం ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి దీనిని మోనోకాండైలిక్ స్కల్ అని అంటారు. And the vertebrae are amphicoelous. So here the vertebral column is vertebrae. That vertebrae is with both the sides they have concave parts. Concave parts. This is called as a coelus. Coelus means concave. Concave part. పుటాకారంగా ఉన్నటువంటి భాగం అన్నమాట. ఒక వర్టిబ్రేకి రెండు వైపులా పుటాకారమైనటువంటి నిర్మాణాలను కలిగి ఉంటే అటువంటి వర్టిబ్రేని మనం ఏమంటామంటే amphicoelous vertebrae. This is called as amphicoelous vertebrae.
The amphicoelous vertebrae, they constitute the vertebral column. Amphicoelous అంటే రెండు వైపులా vertebrae అంటే వెన్నుముకలో ఒక ఎముక అన్నమాట. వెన్నుముక అనేది చాలా ఎముకల చేత తయారై ఉంటుంది. అందులో ఒక ఎముకని మనం వర్టిబ్రే అని అంటాం. వర్టిబ్రేకి రెండు వైపులా కూడా పుటాకారమైనటువంటి లోతైనటువంటి భాగాలను కలిగి ఉంటే దానిని amphicoelous. Amphicoelous means if it is having both sides, it is having concave parts, that kind of vertebrae is considered as amphicoelous vertebrae. And after that, here the locomotion of the fishes is brought by the paired fins and as well as unpaired fins. Unpaired fins and as well as paired fins. Look into this diagram. Here the medial fin, the third one is the medial fin, median fin. This is a single. ఇది ఒకటిగా ఉంటుంది. ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని unpaired అని అంటాం. అలాగే this is the sixth one is a caudal fin. caudal అంటే పుచ్చవాజము, ఇదేమో పృష్ఠవాజము అని అంటాం. సో ఇది ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని ఏమంటారంటే unpaired fins. Actually this one is also considered as the second median fin or dorsal fin. పృష్ఠవాజము, డార్సల్ ఫిన్, పృష్ఠవాజము అనేసి మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ సింగిల్ గా ఉంటాయి. సింగిల్ గా ఉన్న వాటిని అన్పెయిర్డ్ ఫిన్స్ అని అంటారు. పెయిర్డ్ ఫిన్స్ అంటే పెక్టోరల్. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది చూసారా, వన్ ఈజ్ కాల్డ్ as a pectoral and 2 is called pelvic and 5th one is called as anal fins. Anus అంటే పాయువుకి అటువైపు ఇటువైపు ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని anal fins అని అంటారు. anal fins. పుచ్చవాజములు, పాయుపుచ్చవాజములు అని మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఇందులో పెయిర్డ్ గా ఉండేటువంటివి ఇవి, అలాగే అన్పెయిర్డ్ గా ఉండేవి ఇవి. They brought this kind of fins, they brought the locomotion of the fishes from one place to another place. And mouth mostly present on ventral side. Here this is the fish. In this side, the bottom of the fish, it is the ventral side, whereas this one is called as the dorsal side. Here in this, the mouth mostly present on the ventral side and a terminal. The terminal means this is terminal. For example, in sharks it is not terminal, it is ventral like this. So mouth is not present here in this location. Mouth అనేది దేహంకి చివర భాగంలో ఉంటే దాన్ని టెర్మినల్ అని అంటాం. కొన్ని కేసెస్లో మౌత్ అనేది టెర్మినల్ గా ఉండదు, వెంట్రల్ గా ఉంటుంది. చూడొచ్చు. నెక్స్ట్, సో ఇన్సైడ్ ద మౌత్ the teeth are present on the jaws, and the teeth, all the teeth are similar in appearance. Because of that reason, that is called as homodont. And all the teeth are directly attached to the jawbone without socket. So A ante A means without socket, socket లేకుండా ఉన్నటువంటి bones. For example, this is the jaw, this is the jawbone. On the jawbone, the teeth are fixed like this. If the teeth are fixed like this, this kind of teeth are called as acrodont. Teeth directly attached to the jawbone and there is no sockets are present. Such a kind of teeth are called as acrodont. And all the teeth are similar. అన్ని సిమిలర్ గా ఉంటే దానిని హోమోడాంట్ అని అంటారు. అండ్ పాలిఫియోడాంట్, పళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఊడిపోయినా మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాయి. ద టీత్ అక్కర్ మెనీ టైమ్స్, చాలా సార్లు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని పాలిఫియోడాంట్ అని అంటారు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద టీత్. ద టీత్ ఆర్ acrodont. Acrodont means teeth directly attached to the jawbone without sockets. And homodont, all the teeth are similar in appearance. So there is no variations like incisors, canines, premolars and molars. మనకలాగా కుంతకాలు, రతనికలు, అగ్రచర్వణకాలు, చర్వణకాలు అని అలాగా మార్పులు అనేవి ఉండవు. ఇందులో అన్ని కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయి.
and these are polyphyodont because polyphyodont means the teeth occurs many times, చాలా సార్లు ఊడిపోయినా మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని polyphyodont అని అంటారు. And after that, here come to that exchange of respiratory gases is occur through gills. Here these two red colored things are this is a gill of one side of the fish, and this one is another gill of the another side of the fish. Here how many layers are there? 1 2 3 4. There are 4 layers. That means 4 pairs of gills are there. 4 pairs of gills. So here one of the gill is separated from the body and shown here it is. This is the gill. It is responsible for exchange of gases. The gills is responsible for exchange of gases. Exchange of gases. Exchange of gases means this is called purification. Purification of blood. మనకి ఊపిరితిత్తుల్లో రక్తం అనేది ఎలాగ శుభ్రపడుతుందో ఇక్కడ ఈ యొక్క గిల్స్ లో, ఓకే, ఈ గిల్స్ లో కూడా ఇక్కడ రక్తం గ్రసని మొప్ప గ్రసని చీలికలు, గ్రసని చీలికలు, మొప్పలు అని మనం తెలుగులో చెప్తూ ఉంటాం. గిల్స్ అంటే మొప్పలు అని చెప్తూ ఉంటాం. ఈ మొప్పలు అనేవి రక్తం శుభ్రపడడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. ఓకే, so that is about that. And next here the purification is occur by counter current mechanism. Counter current mechanism. Counter current mechanism. Counter current mechanism ante here in this the water is flows in one direction and the blood is flows in opposite direction. నీరు ఒక దిశలో, రక్తం అనేది వ్యతిరేక దిశలో ఎప్పుడైతే ఫ్లో అవుతుందో ఈ యొక్క రక్తం నుంచేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు పోతుంది, అలాగే వాటర్ నుంచేమో ఆక్సిజన్ అనేది లోపలికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అక్కర్ డ్యూ టు ది కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం దట్ ఈస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ గిల్స్. గిల్స్ లో జరుగుతున్నటువంటి కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం వల్లే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు దట్, here the heart is two chambered. As you seen in the diagram here, this is the heart, okay, and this is atrium and this one is ventricle. This one is ventricle, okay, and this one is atrium, okay, and here these two are the true chambers. True chambers. Heart is two chambered. So the two chambers are, one is atrium and ventricle. In addition to that, it is also having another additional chambers like sinus venosus and conus arteriosus. These two are called as additional chambers. అదనపు గదులు అని మనం గుండెకు అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి గదులుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో అండ్ the heart of the fish is called as a brachial heart. Why it is called as a brachial heart? Because the blood is supplied direct to the gills, not to the body parts. Because of this reason it is called as brachial heart. ఈ యొక్క చేపల్లో ఉన్నటువంటి గుండె రక్తాన్ని ఊపిరితిత్తులు ఇది మొక్కలకు మాత్రమే పంపిస్తుంది. మిగతా ఏ దేహంలో ఏ పార్ట్ కూడా పంపించదు, మొక్కలు మాత్రమే పంపిస్తుంది. కాబట్టి దీనిని ఏమంటారంటే బ్రాంకియల్ హార్ట్. బ్రాంకియల్ అంటే మొప్ప గుండె అనేసి మనం చెప్పొచ్చు. అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as వీనస్ హార్ట్ బికాస్ ఇట్ always pumps deoxygenated blood ని మాత్రమే పంపిస్తుంది. ఆమ్లజని రహిత రక్తాన్ని ఎప్పుడు పంపిస్తుంది. అందుకని ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో ఇచ్చారు చూడండి, బ్లూ కలర్ లో ఇండికేట్ చేశారంటే అదేంటి, అది deoxygenated get oxygenated in gills. అంటే రక్తం అనేది ఇక్కడ శుభ్రపడి ఆ తర్వాత మిగతా దేహానికి అనేది సప్లై జరుగుతుంది. గిల్స్ నుంచి దేహానికి వెళ్తుంది కానీ మళ్ళీ హార్ట్ అనేది రాదు. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం చూడాలి.
బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ వీన్స్ కలెక్ట్ చేసి సైనస్ వీనోసస్ అని ఫస్ట్ ఛాంబర్కి ఇస్తాయి. సైనస్ వీనోసస్ నుంచి ఏట్రియం ట్రూ ఛాంబర్లోకి వస్తుంది. ఏట్రియం నుంచి వెంట్రికల్ నుంచి కోనస్ ఆర్టీరియోసస్ నుంచి గిల్స్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్. అంటే ద బ్లడ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద హార్ట్ ఓన్లీ వన్స్. సో హార్ట్ ద్వారా ఒకసారి ఓన్లీ వన్స్ ఒక్కసారి మాత్రమే బ్లడ్ అనేది సర్క్యులేట్ అవుతుంది. కాబట్టి దీనిని సింగిల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్ అని అంటారు. సింగిల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాడీ నుంచి ఎక్కడికమ్మా సైనస్ వినోసస్ టు ఏట్రియం టు వెంట్రికల్ టు కోనస్ arteriosus to gills to body. In this way the blood is flowing through the heart only once. This is heart. ఈ హార్ట్ ద్వారా ఒకసారి మాత్రమే వెళ్తుంది, రెండోసారి ప్రయాణించదు. కాబట్టి దీనిటువంటి ప్రసరణను ఏకవలయ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ, సింగిల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్ అని మనం చెప్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దాట్. అండ్ హియర్ PISCES, in this the kidneys of these fishes are mesonephric. So kidneys అనేవి సాధారణంగా mesodermal in origin. The kidneys are mesodermal in origin. Okay, సో మీసోడర్మ్ నుంచి ఒక లోబ్ లాంటి నిర్మాణం వస్తుంది. అందులో మనకి ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్లో మనలో తీసుకుంటే ప్రోనెఫ్రిక్ కిడ్నీ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్లోనే కొద్ది కాలానికి ఈ నెఫ్రిక్ దిస్ ఈజ్ ప్రోనెఫ్రోస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నెఫ్రిక్ డెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నెఫ్రోజెనిక్ కార్డ్. ఫ్రమ్ ద నెఫ్రోజెనిక్ కార్డ్ the mesonephros and pronephros and metanephros are developing. Here the pronephros are developing. When they are degenerating, then it develops mesonephros. When mesonephros is degenerating, the metanephric kidney is developing. In human beings, metanephric kidney is present, whereas in fishes and amphibians we will see this kind of mesonephric kidney. So in a embryonic stage of the fishes, they have pronephric kidney. Later this is replaced with the mesonephric kidney in adult stage. Okay, this mesonephric kidney is developed from the mesoderm నుంచి ఏర్పడుతుంది. Okay, so nephrogenic cord, this is developed from mesoderm, and this mesonephric kidney mostly eliminate ammonia from the body. That's why that kind of fishes which they are excreting ammonia are called as ammonotelic. But some of the fishes which they are eliminating urea, such a kind of fishes are called as ureotelic animals. Mostly cartilaginous fishes are ureotelic. So ureotelic example, cartilaginous fishes, మృదులాస్థి చేపలు ఈ యొక్క యూరియాని విసర్జిస్తూ ఉంటాయి. And from the brain there are 10 pairs of cranial nerves which they are comes out. So cranial nerves అనేసరికి మనకి ఆప్టిక్ నర్వ్, ఆల్ఫాక్టరీ నర్వ్, అబ్డుజెన్స్ నర్వ్, ట్రాక్లియర్ నర్వ్, ట్రైజెమినల్ నర్వ్ and facial nerve, auditory nerve, like that vagus nerve, like that 10 pairs of cranial nerves which they are coming from the brain నుంచి 10 జతల కపాల నాడులు అనేవి వస్తాయి. అలాగే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, సిఎన్ఎస్, కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థ, దీనిని ఆవరించి ఒక త్వచం అనేది ఉంటుంది. దీనిని మెనింగ్స్ ప్రిమిటివా. అరౌండ్ ద సిఎన్ఎస్ ఓన్లీ one layer of meningeal layer is present, that is called as meninges primitiva. In human beings there are 3 layers are present, but in fishes only 1 layer is present, that is called as meninges primitiva. And after that, internal ear, actually
Ear is with the three parts: external ear, middle ear and internal ear. But in fishes we will see only internal ear. Internal ear only present. Okay, this internal ear consists of three semicircular canals. These semicircular canals, which they are helpful to maintain the equilibrium, which they are helpful in equilibrium of the fishes. So during the swimming చేసేటప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. And the sense organs of these fishes are lateral sensory system. Lateral sensory system. ఈ ఫిష్ ని చూడండి, ఈ ఫిష్ ని చూస్తున్నప్పుడు ఈ రెడ్ కలర్ డాట్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ రెడ్ కలర్ డాట్ లైన్ ని మనం మ్యాగ్నిఫై చేసి చూస్తే, ఓకే, ఒక ఫిష్ ని మనం ఇలా తీసుకొని ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చిన్న చిన్న హోల్స్ కనబడతాయి. ఈ హోల్స్ అనేవి ఒక చిన్న లైన్ లాగా కనిపిస్తుంది. దీనినే మనం లాటరల్ లైన్ సిస్టమ్ అని అంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ lateral line system. So in this lateral line, so small pores are present. This small pores opens to outside. ఇవి బయటికి ఓపెన్ అవుతాయి, ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్స్. దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్స్ దట్ దే రిసీవ్స్ ద వాటర్. బయట నుంచి వాటర్ ని తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో అయితే ఈ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్స్, ఆల్ దీస్ ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్స్ leads into a canal, that is a lateral line canal. Lateral line canal. These canals are associated with the neuromast organs. What is that? Neuromast organs. ఈ న్యూరోమాస్ట్ ఆర్గన్ ని చూసినట్లయితే ఇది మనకి ఎలా కనబడుతుంది. ఈ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. దీని చుట్టూ జెల్ అనేది ఉంటుంది. జెల్ ని కుప్లా అని అంటాం. జెల్ లాగా సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, దాన్ని కుప్లా అని అంటాం. హెయిర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ యొక్క హెయిర్ సెల్స్ కి అటాచ్ అయ్యి నర్వ్ ఎండింగ్స్ ఉంటాయి. నర్వ్స్ అన్ని కలిసి నర్వ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, see this here, this is the neuromast organ. Neuromast organs with sensory cells. The sensory cells are also called as Rio receptors. The Rio receptors are helpful to detect the water currents. So changes in the water currents can be detected with the help of these Rio receptors. నీటిలో కలిగేటువంటి మార్పులను గుర్తించడానికి ఈ యొక్క సెల్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. అలాగే నీటిలో వచ్చేటువంటి మార్పుల్ని గుర్తించడానికి రియో రిసెప్టార్స్ ఉపయోగపడతాయి కదా. అంటే భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు ముందు చేపలకు ఎలా తెలుస్తాయి సార్? నీటిలో భూకంపాలు వచ్చేటప్పుడు, అగ్నిపర్వతాలు పేలేటప్పుడు వీటికి ముందుగా ఎలా తెలుస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రియో రిసెప్టార్స్. Rio receptors are present in neuromast organs. They constitute the lateral line system, which they are helpful to detect the water current changes in the water current. So the depth of the water also known with the help of this sensory system. Okay, so because of this reason the fishes are not coming to the surface of the water. And next here eyes are the sensory organs. The eyes are without eyelids, and eyes are completely covered with a nictitating membrane that is to helpful to protect the eyes from water pressure or aquatic pressure. సో నీటిలో ఉండేటువంటి పీడనాన్ని తట్టుకోవడానికి ఇవి నిక్టిటేటింగ్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. మనం కాసేపు ఒక గంట సేపు వాటర్లో ఉంటే కళ్ళు ఎర్రబడతాయి. బికాస్ అవర్ ఐస్ ఆర్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ membrane. This kind of nictitating membrane is vestigial in human beings. And these are unisexuals. Unisexuals అంటే ఏకలింగ జీవులు. Sexes are separate. మగ చేపలు ఉంటాయి, అలాగే ఆడ చేపలు ఉంటాయి. ఫెర్టిలైజేషన్ ఇట్ మే బి ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్. అంటే నీటిలో జరగవచ్చు లేదా దేహంలో కూడా జరగవచ్చు. ముఖ్యంగా మనం కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ లో చూస్తే ఇంటర్నల్ గా చూస్తాం, మృదులాస్థి చేపల్లో. అస్థి చేపల్లోనేమో ఎక్స్టర్నల్ గా చూస్తాం. అండ్ ద డెవలప్మెంట్ మే బి డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్. డైరెక్ట్ మీన్స్ సో ఫ్రమ్ ద egg, if young one is developed
that is called as direct development. If egg gives a larva, the larva develops into young one, then this is called as indirect development. If the life cycle has a larval stage, then such a kind of development is considered as indirect development. Okay, and the some kind of fishes which they are, most of the fishes which they are laying eggs, that is called as oviparous animals. But some kind of fishes which they are giving birth to young ones, those are called as viviparous, శిశుత్పాదక జీవులు, శిశుత్పాదక చేపలు. ఆ శిశుత్పాదక చేపలకి కొన్ని మనం షార్క్స్ ని ఉదాహరణగా మనం తీసుకోవచ్చు, పిల్లల్ని కంటాయి. So that is about the general characters of the fishes. Thank you children.